So kuna mifano mingi hapa, sawa? Tuna mifano mingi na tofauti. Kwa mfano, tuna hii hapa kwamba okay, we have 3 point charges ambao ni 5 microcoulomb, 5 microcoulomb again na 5 microcoulomb are placed in vertices of an equilateral triangle which are sides 10 cm along each. Okay? Find the force on each charge. Kumbuka this time wanasema force, the other time walisema ni electric field strength. So it's an issue of include ile Q ya pili au kuitoa. Kwenye electric field strength tunajua kwamba inakuwa ni force lakini ina lack charge moja, sababu force over Q inabaki na K, inabaki na Q moja over zile constants over R squared. Okay? Kwa force hapa charge zote mbili zinakuwa included, lakini the principle is still the same. Sawa? So tumeambiwa tafuta force on each charge. Sasa kwa vile zinafanana na distance ni sawa, force on each charge ni sawa na tukiassume tu force ambayo itakuwa kwenye side moja. Okay, ni sawa tu na force ambayo itakuwa kwenye side moja. So tukiassume labda tunachukua side C. Tukitumia hii case ni sawa na zote kwa sababu zote zinafanana. So tukichagua side moja au point moja kurahisisha mahesabu itakuwa ina represent all the three. So tukichagua point C kwa mfano. Okay? Point C. Kuna force due to A na force due to B. Kwa vile ni positive nisema point charge tunayoiassume ndio inakuwa affected. So huyu atakuwa na repel huku na huyu atakuwa na, sababu yenyewe ndio inakuwa reflected, yenyewe ndio inakuwa repelled. Au ingekuwa negative yenyewe ndio ingekuwa attracted. So huyu ana repel huku na huyu ana repel huku. Okay? So we have force A huku chini and we have force B huku. The easiest thing hapa tofauti na kesi iliyopita ni kwamba huyu tayari yuko kwenye horizontal. Kawaida force ambayo iko horizontal tuwezi kumresolve. So tunabaki na issue ya kumresolve huyu hapa mmoja. So lazima tujue hii angle ni ngapi. Sasa kwa vile hii ni equilateral triangle inakuwa ni sawa na 60 kwa sababu angle total ni 180. Ukigawa kwa sides tatu ambazo zote ni sawa inakuwa ni 60 kila angle. So kama hapa ni 60 na hapa opposite angle inakuwa ni 60. So we have an issue of resolving force A kwenye vertical na horizontal. So tukiresolve kwenye vertical unaweza kuona hapa ni FA. Na ni kwangu mbaya jamani, mimi ni daktari. Chasema FA. Okay? Kwa vile tuna move away from the angle, ni sawa tunatumia sin theta. For this case ukiresolve kaileta hapo, utaona inaungana na hii force B kwenda kulia. Kwa hiyo itakuwa ni FA ina cut across cos 60. Okay? Sin 60 wewe tunao umbali wao. So what is FA au what is F? So F the force, okay? And we know that force according to Coulomb's law is given by K Q1 Q2 divided by R squared, where the distance between the 2 point charges. So K we know ni 9 times 10 power 9 kama walivyoonyesha hapo. And the charge 1 ni 5 microcoulomb times 10 power negative 6 micro ambayo ni micro times another charge 2 ambayo ni hiyo kwenye point ambayo tuna test point ambayo tunairefer reference, the point ambayo tunaifanyia reference point C ambayo na yenyewe ina charge ya mwa tofauti sasa ya previous case na hii. Ile ilikuwa inauliza electric field intensity, so tulikuwa tunatumia charge moja tu ya yule reference. So yule kwenye ile point tunao refer kulikuwa hamna charge. Okay? Yes. So divide by the distance between them ambao ni 0.1 meters in 10 cm, 0.1 meters squared. Tunapata that force. So eventually kwenye kutafuta net force tunaweza tukaona kwamba tuna hii force vertical force ambayo inakuwa ni 22.5 sin ya 60. And here we have force B which is 22.5. Tumeshasema force zote ni sawa. And hii hapa ambayo ni 22.5 times cos ya 60. So tukitafuta total ya horizontal tutakuwa na 22.5
plus 22.5 cos ya 60, ambapo tutakuwa na 33.75. Tutakuwa na 33.75, while huku chini tutakuwa na 22.5 times sin ya 60, tutapata 19.48. So tutakuwa na hii triangle hapa, okay. So we remember according to laws, okay, according to laws zile za parallelogram law, si triangle law, kutafuta resultant hapa, kama this is the point C we are referring, resultant hapa tunatumia parallelogram law kwa sababu hii mishale ina act different direction, so resultant itapita hapo katikati, okay. Ingekuwa huu mshale unageukia huku, sawa, ingekuwa huu unakuja huku na huo mshale unakuja huku, resultant ingekuwa kwenye tail of first to the head of the second, kama unakumbuka. Lakini kwa vile hii mishale inageukia huku na huu unageukia huku, hii ni parallelogram, resultant inapita katikati. So if we take this force this side here, small inafanana na triangle. So we have 19.48 here and here we have 33.75. So kwa kutumia Pythagoras tunaweza tukapata resultant, okay. Square ya huyu plus square ya huyu ni sawa na square ya a square plus b square ni sawa na c square. Then eventually c ni sawa na square root ya the sum ya square ya huyu na huyu hapa, sawa. Tukitafuta sum ya 33.75 tukajumlisha 19.48 squared, tunapata a very big number, okay. Anyway, tukitafuta square root yake tunapata 38.97 Newton. Ukitaka kuwa mtata unawapa hadi angle, sawa, unawapa hadi angle. This is enough, okay, is enough. So generally hivyo ndo namna tunafanya, okay, generally hivyo ndo namna tunafanya. So you have more examples hapo, unaweza kufanya practice, okay. Mimi nakuaminia that you are now competent, you can try this one, Another example is here. Cha kukumbuka ni kwamba reference yangu yuko wapi, sawa, na direction, very important directions, sawa. Kama ni negative, attract, pull towards the negative charge, okay, yule test point, I mean yule test point, ile point ambayo umeiconsider, sawa. Kama ni positive, repel, move away from your reference charge, okay. Kumbuka the point ambayo unaiconsider ndio inakuwa affected. Kama inakuwa attracted, yenyewe ndio ina move towards. Kama inakuwa repelled, yenyewe ndio ina move away, simply like that. Cha kwanza. Cha pili, ukumbuke ukishaweka forces zote, kutafuta net force lazima uresolve kama forces zako ziko kwenye angle. Kama ziko vertical tayari na horizontal, haina shida, well and good. Tumia parallelogram law, tumia triangular law kutafuta resultant, or any other way ambayo unaifahamu, but I hope umepata concept. So you can pause the video and solve, try this example, try that one, I trust you. Kawaida mimi wanaaminia sana wanafunzi wangu. So many examples, you have that example. Tuna mfano mwingine hapa, unaweza kusolve just to make you more competent. So we are having another example whereby two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degrees with each other. When suspended in a liquid of density 800 kilograms per meter cubic, the angle remains the same. Okay? When they are suspended kwenye liquid ya density 800 kilograms per meter cubic, the angles remain the same. What is the dielectric constant of the liquid? Okay? What is the dielectric constant of the liquid? Dielectric constant is the E, their meaning, okay. So nilisema E naught ni sawa na dielectric constant of free space, okay. While E kama E ni of any other medium, it can be of water, it can be of
gas, anything, okay, like nitrogen or whatever, sa medium ambao umeweka experiment yako. So this figure shows the conditions for the problem. Suppose that mass of each sphere is m kilogram. The charge on each sphere is q coulomb. So in equilibrium, the distance between them is r. Okay, zikiwa kwenye equilibrium, distance between the two balls of spheres ni r. So when action of the forces ambazo zina act kwenye hizi spheres zikichorwa, kuna forces tofauti. Okay, so kuimeze hii kwenye fluid automatically kuna tension kwa sababu ya spring, kuna force ambayo ni electrostatic kwa sababu hizi ni charged spheres. Okay, kwa sababu hizi ni charged spheres. So eventually we have all those forces ambazo inabidi tuzitafute namna tutakavyoziweka na ili tupate the electric constant. Okay, so under normal conditions, under normal conditions force is given by this, we know, and najua sasa hivi unaifahamu very well Coulomb law. Again we have tension acting. So tension always acts towards the fixed point. Okay, tension zote ina act towards the fixed point. Niliongea kwenye mechanics kama mnakumbuka. So hii ukiresolve unapata vertical force ambao tunakata across. So vertically tunaona tuna T cos theta, na horizontally tukiileta hapa tutaona ina act kwenda huku ambao ni moving away from the angle, inakuwa ni T sin theta. Okay, the angle hapo amesema ni 15 kwa sababu if the angle between them inakuwa ni 30. Kumbuka ukikata mstari katikati na 15 na hii ni z ile ambayo nilisema kona za z zinakuwa zinaenda sawa. Hizi kona zake zinakuwa angle ni sawa. So theta is 15. The theta naongelea hapa. So at equilibrium, sawa, kwa mfano tukiconsider each sphere A, forces zinazo act kwenye sphere A ni electrostatic force. Kumbuka hii ni reference point, kwa tumesema kama hii ni reference ni point yetu, test point yetu, sasa yenyewe ndio inakuwa repelled, yenyewe ndio inakuwa attracted. So kwa B utakuwa na repulsive force, okay, repulsive force inayompush away kwa sababu ndio inakuwa affected kwa sababu ni test point, kwa hiyo inakuwa repelled. Ndio maana force due to B inaenda huko. Lakini juu kuna T cos theta na chini kuna weight ya nani? Weight ya huyo charged sphere. Okay, at equilibrium T cos theta ni sana weight, kwa sababu ukiangalia juu na chini forces na balance at equilibrium. So T cos theta ni sana forces nazo upward forces sana downward forces, so T cos theta na kwanza sana mg. So T cos 15 na kwanza sana mg. Again at equilibrium, okay, at equilibrium kumbuka inayoenda kulia ni T sin theta na inaenda kushoto ni repulsive force kutokana na point na charge at B. So at equilibrium hii force ya repulsion ni sawa na T sin theta. So T sin theta ni sawa na force electrostatic force ambayo ni 1/4 pi naught q squared over r squared. Okay, so divide the two equations. So tukichukua hii equation divide by equation, so t na theta cancel, sin 15 divide by cos 15 tunapata tan 15. So if you take this divide by mg you get this. So we have taken this equation divide by this equation, tunapata hichi kitu hapa. Again, when the sphere are immersed in the liquid, the effective weight of each sphere and the force of repulsion both decrease. Zina decrease kwa nini? Kwa sababu unavyo immerse kwenye fluid, sawa, ile hii value imebadilika. Sawa, hii sio tena free space, kwa lazima ibadilike iwe ya water sasa au liquid hiyo, sawa. And again weight tunafahamu kutokana na Archimedes principle, kuna weight of fluid, weight of a body in fluid. Okay, weight of a body in fluid eventually in affect na tension. So there is a change in amount of forces. Okay, there is a change in amount of forces.
So na tension ina decrease kama nilivyosema, sababu tension depends on the upthrust. Okay, tension depends on the upthrust. So kwa hii kesi ya juu, kwanza tuelewane, tulitumia hii force kwa sababu tuliambiwa zikiwa nje angle haichange na zikiwa ndani. So zikiwa ndani still angle inakuwa maintained. Okay, hapa mfano suspended liquid the angle remains the same. Watu wametumia hizo condition assuming kwamba hapa ziko nje na equilibrium. Okay, zikiingizwa kwenye maji we use the same principle, only that sasa kuna changes hapa, weight imechange, eventually tension imechange, na the force, electrostatic force imefanya imechange. So kupata weight ya sphere, okay, kupata weight ya sphere ni sawa na weight ya sphere ni sawa na, because we know upthrust ni sawa na weight in air minus weight in fluid. Okay, so to get weight in fluid ni sawa na upthrust minus weight in air. Okay, it's the other way around, weight in air minus upthrust. Ukipeleka hii huku kaleta huku ni weight in air minus upthrust. We know weight in air ni mg, and we know weight of fluid displaced ni sawa na upthrust ni sawa na weight of fluid displaced. Lakini weight of fluid displaced tunaipataje? Kwa sababu hii body imeingia na volume fulani, ita displace maji yenye volume sawa na kile kilichoingia. Kwa hiyo yale maji tukipima weight yake, sasa yale maji yatakuwa na volume v ambayo ni sawa na volume ya body iliyoingia. Sawa? So kupata weight yake ni sawa na weight ya fluid displaced. Okay? Fluid displaced ambayo ni sawa na upthrust ni sawa na mass ya fluid displaced times gravity ya fluid displaced. Lakini what is mass? Okay? What is mass? So we know that mass ni sawa na density times volume. So tukitumia volume times density times g, hii ni mass of fluid displaced, hii ni g ni weight. So katika kutafuta weight of fluid displaced tunatumia volume ya the body ambayo ni sawa na volume ya weight, volume ya maji ambayo au fluid itakayokuwa displaced. Lakini kwa vile this time ni fluid density tunatumia ya fluid. Okay, this time ni fluid density tunatumia ya fluid. Sasa swali linakuwa a little bit complex kwa sababu hapa tujapewa volume ya the body. So what we can do ni kwamba kupata volume ya body ni sawa na mass over density. So if we have the mass of the body over density of the body, ambayo ndio density tulikuwa tunaandika kote, times density of fluid times g, hii ndio weight of fluid displaced. So eventually our upthrust, our weight in fluid inakuwa sawa na upthrust, weight in air, tuandike kwenye good form, minus m ukengani mg ndani nabaki density ya F over density ya the body. Ndio maana unaona hapa alikuja kusema weight of sphere in liquid ambayo ndio weight in fluid ni sawa na mg. Ukifactor out hapa mg ukitoa nje, hapa inabaki 1, hapa inabaki density ratio zake. Ndio hii density ya fluid ambayo ilikuwa ni 800 na density ya body ilikuwa ni 1600, ndio alichofanya. So you get the weight. So don't worry, the issue hapa ni jinsi ya kutafuta weight. So you can replay hii part uelewe vizuri jinsi ninachomaanisha. Sawa? In fact ni Archimedes principle tu. Okay. So a new force in the liquid, electric force with the new dielectric, okay, with the new dielectric inakuwa ni 1 times q squared, charges hazijabadilika, distance hazijabadilika, everything remain the same, 4 pi E naught times k. Okay, E naught times k. We shall see later. We have a ratio. Of E of material over E naught. Tunapata E R or K as they have shown up. E inaitwa dielectric constant ratio. Okay, this is the ratio of permittivity or dielectric of a body over
a dielectric of air. So you can see kwamba E inakuwa sawa sawa na E R times E naught. Okay, where ER is the ratio which is usually a constant. Ndio maana hapa ameandika E naught times K. So here K is the electric constant of the liquid. Okay, if the reduced tension is T, then for the equilibrium of sphere A, we have a new tension T cos 15 sana. This time the weight in fluid inakuwa ni mg divided by 2, kama tulivyofanya mwanzo, mg divided by 2 kama hapa, but this time the weight was mg. So again T sin theta this time was 0 hapa, lakini hapa imeondoka K kwa sababu ya a constant for the liquid, kwa sababu this time is the liquid. So we have K is there kwenye formula. So if we divide the two tunapata exactly the same time 15 and 15, lakini except kwamba hapa kuna K imeongezeka kwa sababu ni in the fluid. And again kwa vile distance between them, I mean the weight imebadilika, ndio maana kuna E2 hapa, kwa sababu ukidivide kuna E2 imeongezeka kwa sababu this time the weight was mg divided by 2. So if you check this question 2 and equation 1, if you compare, because tan 15 tan 15, so you can equate this is equal to this. So you'll be cancelling q squared na q square, you'll be cancelling 4 pi e naught na 4 pi e naught, you'll be cancelling mg r squared, you'll be cancelling mg r squared, and here you remain with 2 over k ni sawa na 1. Okay, so 2 is equal to k. So this is the constant. Okay, this is the constant. So in other words kwamba the dielectric, of course hapa amesema ni dielectric constant, amesema is equal to 2, but in real sense hiyo ni ratio. Okay, ni ratio. So if we want, kwa vile ameuliza dielectric constant, we can end there kwamba ni 2, lakini ingekuwa ni permittivity of this fluid, sawa, ingerudi kwenye our formula here kwamba ER ni sawa na E that fluid of E naught. So tungesema E ni sawa na ER times E naught, so tungekuwa na 2 E naught. So permittivity of free space ingekuwa twice times 2, ingepata permittivity ya E medium. So I think it's clear. Kama it's not clear, you can play this part ili uelewe vizuri zaidi. We have more examples. Pale tulikuwa tunadeal na triangles, this time tunadeal na a square. So I'm challenging you tuone kama utaweza. Only that you have to notice kwamba hapa forces zimeongezeka, sio kama kwenye case ya triangle. Here consider this point, tuna force due to that point, tuna force due to that point, na tuna force due to this charge. So tunakuwa na forces tatu ambazo tutahitaji kuresolve. Hizi ambazo ziko vertical zinahitaji kuresolve sababu ziko vertical, na hii ambayo iko horizontal inahitaji kuresolve sababu itaresolve hii ambayo iko hapo, ambayo iko kwenye angle. Okay, so ujanja hapo ni jinsi ya kuresolve, basi swali linakuwa limeisha. Kwa hiyo kama vile kama tulivyofanya kwenye triangles, hamna ambacho kinabadilika hapa. Kama umeelewa triangles vizuri na umefanya ile maswali umeyapata, this should be an easy case. Sawa, ingawa hapa hujapewa values, umeambiwa show, but most of the times unapewa value ya hizo sides. Sawa, so trick nyingine hapa ni, au challenge nyingine hapa ni jinsi ya kupata angles. Kwa mfano hii ni all sides are equal, so utatumia geometry yako tu kujaribu kupata angle. Sawa, kwa mfano ukiangalia ni triangle, so you can split this further kwamba ukawa na hii distance na hii distance na hii distance, then eventually na hizo angle na trigonometry na Pythagoras you can apply and get the angles and the values of unknown sides if umepewa unknown sides. So we have an interesting example hapa where we have an infinite means uncountable. Okay, infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along the x-axis. At x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 5, so on. Okay, so we have, when this is 0, so we put a charge here at distance 1, we put another charge here at distance 2, we put another charge at distance 3. Find the electric field at the origin. Field intensity means kwa sababu kwenye origin hamna charge, so that's it. So itakuwa ni cumulative charge, itakuwa ni charge to Q1, charge to Q2, charge
3 etc mpaka charge to Q infinity. So in brackets kinachokuwa kina recur kwa sababu ni F in E intensity K Q over R squared. Okay, so we have K Q1 over R1 squared plus K Q2 over R2 squared. So eventually you will fact out K itakuwa ni common ambayo 9 ndani patabaki Q over R squared yake. So for the first case ni hiyo charge over 1 squared, for the second case over 2 squared, for the third case ni 4 squared etc mpaka infinity. So hapo unatumia tu geometrical series, unatafuta sum. Hii ni hesabu, you cannot teach you hesabu. So geometrical series kama bamu yako au mpio yako iko vizuri, you can do geometrical series, uka add hizo, uka multiply na this value here. So hii ni 36 kwa sababu amejaribu kubadilisha ile form ambayo inaendana. Okay, amejaribu kubadilisha ile form ambayo inaendana. Ndio maana nimekuja hapa 36 kwa sababu ametoa hizi ni common na zenye hizi charges zote ukizitoa nje kama multiply ndio unapata hiyo hapa. So eventually you have the sum of this kwa kutumia geometrical series times 36 times 10 power 3 and you get your answer. So we have more examples here. You can solve and test yourself. You can solve and test yourself. This mfano umejirudia is the same. So we have another example here. Kwamba we have a small non-conducting ball of mass 1 milligram. The charge of Q is equal to here distributed uniformly through its volume. Hangs from an insulating plate that makes an angle of 30. Okay, makes an angle 30 degrees. Vertical, uniformly charged non-conducting sheet shown in cross section. So considering the gravitational force on the ball and assuming that the sheet extends far vertically and into and out of the page, calculate the surface charge density of the sheet. The surface charge density of the sheet. So we know at equilibrium, okay, at equilibrium we have T cos theta, as I said, in Z, so hapa ni theta. So ukiresolve huko juu kuna T across cos theta. Huko chini kama kawaida, I mean horizontally, tena itakuwa inaelekea that side, inakuwa ni T sin theta. Sasa wamesema assuming kwamba this ni electric charge. Ndio maana wamesema hapa considering assuming the sheet extends far vertically and in, kwa inakuwa inaingia hapo. So there is a repulsion hapa, repulsive force that acts there. So T sin theta ni sana force electric. Then T cos theta ni sana mg at equilibrium. So divide the two, unapata tan theta ni sana force electric divided by the weight. Okay, so eventually your force electric is sana mg tan theta. So plugging the numbers, you have the mass, you have the charge, you have the angle, and you can get the electric force. Okay, you can get the electric force. Lakini tumeulizwa calculate, okay, tumeambiwa calculate surface charge density. Let's proceed. So electric force is sana Q times electric field intensity. So we can get the magnitude of electric field sana force divided by the charge, kwa sababu eventually charge density ni sana E divided by the area. If you can remember in our introduction, charge density is sasa E times, okay, E times, sorry, good kama ulikumbuka, E times area. So tukirudi kwenye swali letu, E times area should be E times area. So we have our E ambayo ni sasa na force divided by charge. So we have the force given by hiyo hapo, charge hiyo tumepewa hapo. So we can take hiyo divided by charge, tunapata our value ya E. Okay, tunapata our value ya E. So again for infinite sheet, okay, we can leave this part kwa sababu inahitaji what we call Gaussian law ambayo tujasoma.
iko mbele. So maybe tukisoma kama tutakumbuka tutarudi hapa, because there is a point kusema infinite, infinite vertically out of the page. There is a point hapa. It's not as easy as we say kule. Kuna kitu kinaitwa Gaussian law ambapo tuta apply. You can see hapa ni E times area. Kuna namna fulani ambayo unafanya mpaka unapata inakuwa ni 2 times E not times the electric field intensity. So tukisoma Gaussian law, we will come back to that. The most important thing nataka sasa hivi ujue ku practice. Okay, ujue jinsi ya ku practice na kucheza na Coulomb's law. So we have another example that we have two identical small balls suspended separately or attached. Each ball must initiate the balls and charge and hang straight down. Initially. So when they charged, they are given identical positive charge. Positive is a repel, the angle in a cone 36 degrees. Determine the charge in the ball, determine the tension in the field. I believe how much tension you can easily do on your own. So kuna zawadi hapa. Sawa, we have a question. Ambaye atapata hili swali kuna zawadi nitakaompa. Sitataja ni zawadi gani, lakini yule atakayepata hili swali, yoyote tu atakayepata, sawa, hata kama washindi wakijirudia, yoyote tu atakayepata hili swali kuna zawadi. So what you are required to do ni ku text your answer through that number kwa message za kawaida au that number kwa WhatsApp. Okay, anytime, just solve the question and bring your solution. Kuna zawadi kwa atakayepata hili swali. So try it out and check kama kweli umeelewa zile principle. Hint ni kwamba you might require knowledge kidogo ya circular motion. Okay, you might require knowledge kidogo ya circular motion. Na knowledge hii unaweza kuipata very well kwenye vipindi vyangu vya circular motion. So kuwa mjanja na kamata nafasi, kamata opportunity hapa, sawa. Kwenye vipindi vyangu vya circular motion kuna hint, kuna sehemu fulani katika ile topic, kuna sehemu fulani ambapo nimeongelea hint ambayo itakuguide kumalizia swali lako hili. Otherwise jipime, try and challenge yourself with this question and see kama utaweza kupata solution.